Greetings to each one of you present here. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all today for the orientation program on TNEA counseling process. Children are the future of tomorrow. All these students we witness today will grow up to be responsible citizens of tomorrow. May they grow up to make us proud and achieve the highest human values. I'd like to thank the management of KCG College of Technology, our dynamic principal, Dr. Devasundari, our enthusiastic Dean, Student Affairs, Dr. Anita Manuel, and our energetic head of the Department of Civil Engineering, Dr. Vandana Devi, for extending their support in conducting the orientation program on Tamil Nadu Engineering Admissions, tapping the right choice for career building. I extend a warm welcome to the chief guest of the session, all the parents and students to the orientation program. I can assure you all on the pool of information that will be the takeaway on counseling and admission from today's session. I now request our Dean, Students Affairs, Dr. Anita Manuel ma'am, to deliver the welcome address to the gathering. Ma'am, please. Thank you, Sri Lekha. Respected Dr. P.V. Navaneethakrishnan, dear parents and eager students. As Sri Lekha just said, she expressed a faith in the students that you will grow up into be responsible citizens. When people shake their heads and say something disparaging about youngsters, I always say my faith in the youth, it has never been compromised or lessened. I've been here for 20 years at KCG, and every year my students impress me with their intelligence, ability, idealism, and kindness. KCG College has every possible accreditation like NBA, NAC, AICTCI has placed us in the platinum category for Industry Connect for the last 5 years. But for me, the excellence of the institution is reflected in the achievements of our students, whether at national level innovation challenges or hackathons. This year, in fact, our team of first years and second years is the only team from India, and we had IITs competing with us, selected for the international level of Keysight Innovation Challenge to be held in the US, and they are sponsoring our students. This is because of the exposure we give to our students. The campus is always buzzing with clubs, events, and competitions without compromising on academics, which is also why 100+ companies visit our campus every year. I hope I'll have the pleasure to welcome some of you to our campus the forthcoming academic year. But right now, let me welcome you all to this webinar. This year, I'm informed the counseling procedure has changed and many parents and students are finding it confusing. To give you the correct information and guide you, we have an eminent expert with us. It is my privilege to welcome Dr. P.V. Navaneethakrishnan. We are indeed fortunate to have with us someone who's a very senior academician, researcher, and has headed the entrance examination and admission division of Anna University itself. Who better to guide the students going for counseling? I must congratulate the Civil Department for inviting him. Welcome, sir, and thank you for being with us today. Welcome once again, all of you. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request Dr. Vandana Devi, Head of the Department of Civil Engineering, to introduce our chief guest to the gathering and also to provide few insights on counseling process. Ma'am, please. Thank you, Sri Lekha. Welcome to the orientation program on Tamil Nadu Engineering Admissions Counseling Process, tapping the right choice for career building. Gone are the days and decades when joining an engineering institution was neither a difficult job nor did it pose much challenge to parents and guardians of children who would want to join the engineering courses. With the number of engineering colleges going up in the last few decades, crossing in most of the states a figure of 500 and more, which is very true in our state as well, students, parents, and guardians need some kind of orientation. Students are always confronted with the issue of which college to choose, which branch to choose, and which location to choose that would make him or her an engineer in the real sense of the word. And hence, in order to help the students who are applying to Tamil Nadu Engineering Admission, we, the Department of Civil Engineering, have arranged an orientation program on counseling practices of TNEA,
the rules and regulations of which keep changing every other year. To address the various issues, rules, and newer regulations which are bothering the students and parents on the art of selecting the college and the science of choosing a branch for planning and structuring a successful engineering career, we have with us today not just a doyen, but also a pioneer and one of the founder architects of counseling and admission process in the state of Tamil Nadu. Yes, it's an easy guess. I'm referring to Professor Dr. P.V. Navaneethakrishnan, former Director, Tamil Nadu Engineering Admissions, Anna University, Chennai. During the next hour or so, Professor would dwell on the aspects related to this and to clarify the doubts lingering in the minds of students and more so their parents and guardians. Now, it's my pleasure to formally introduce our beloved Professor P.V. Navaneethakrishnan, who needs no introduction, in fact, among the academicians and technical institutions of the state. However, for the benefit of parents, guardians, and their wards, looking at the steps of technical institutions, I proceed to discharge this pleasurable duty. Professor Dr. P.V. Navaneethakrishnan has had a brilliant academic career, graduating from the University of Madras in mathematics, obtaining Masters from IIT Madras in its first convocation in the year 1964, and PhD from the University of Madras as an independent researcher. He has served Technical Education Department, Tamil Nadu and Anna University from 1964 to 2001 in various capacities, say teaching UG, postgraduate engineering programs, MSc and MPhil, guiding research and in administration. His research areas are interdisciplinary, covering numerical techniques, approximations, splines and special functions, vibration and buckling of plates and shells, composites, etc. He is an invited member and life member of a number of organizations, including the International Institute of Acoustics and Vibration, New York Academy of Sciences, USA, Indian Society for Theoretical and Applied Mathematics, and Indian Mathematical Society. He visited on invitation the United States of America, United Kingdom, Malaysia, Russia, etc. for international congresses, and Dr. PVN published about 40 research papers. He has guided many MPhil and PhD scholars, and he is a reviewer for international publications. Dr. PVN has written books on engineering mathematics and programming languages published by the government of Tamil Nadu. He has written about 100 short stories from student days and 200 essays on higher education in Tamil and English, some of which have been translated and published in other languages too. He has also contributed Tamil equivalents for hundreds of English terms used in higher education in science and technology. Professor PVN headed the entrance examinations and admission division of Anna University, Chennai during 1994 to 1999, at which time he designed and incorporated several innovative procedures in the system, including the current TANCET exam conducted for PG admissions in higher educational institutions under Anna University. He has advised many HEIs and organizations, including the University of Health Sciences Maharashtra, State Service Commission, and Public Works Department of Tamil Nadu for career advancement tests. Professor NVN was felicitated by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar Karunanidhi, for his contribution to education with a golden shawl and a plaque of honor in the year 2000. He is a biography of Marquis Who's Who of the World, USA, and of the International Biographical Center, Cambridge, England. He was awarded with Distinguished Youth of India title for academic achievement by Tradesmen and Men India, New Delhi, and Lifetime Achievement Award by Bharat Ratan Publishing House, New Delhi.
A warm welcome to you, sir. Over to Ms. Srilekha. Thank you, ma'am. I now request our distinguished chief guest, Professor Dr. P.V. Navaneethakrishnan, former Director, Entrance Examinations and Admission, Anna University, Chennai, to address the gathering and to give his precious input to the students who are seeking information on the counseling process. Sir, please. Dr. Anita Manuel, Dean of KCG College of Technology, Dr. Vandana Devi, Head Civil Engineering Department, Ms. Srilekha, Assistant Professor, and the host of other anxious would-be engineers waiting eagerly for the counseling process to be completed and getting admitted into BE and BTech courses of Tamil Nadu. Good day to all of you and welcome. I have to start with congratulating these aspiring students waiting for admission into engineering courses for the correct decisions they have made. Actually, the course of engineering and technology really had some not falling off some years ago, but now it has come up even from the last year. We see the applications are growing in number, and this year 1,58,000 and odd candidates are there for 1,48,000 and odd seats. So more than the number of seats candidates are available, which shows that increasing trend of popularity of the course. Actually, I predicted it long back when people were anxious about the trend of decreasing popularity of engineering and technology. It's a passing phase. This is many other courses have come through the same phase. For example, the popular MBBS course internationally had a read down about 15 years back. Actually, it was the year 2007 when 15 of the top ranking medical college medical aspirants who have been awarded with seats on counseling being on the first top ranking have rejected them in favor of engineering, commerce, and law and other science, basic sciences. That was the trend at that time. That year, the Malaysian Medical Association, which conducts once in 2 years an international congress in Malaysia, invited me as a foreign expert to talk on medical education at a crossroads. What is the way out of it, or which way to go? That was the topic that year. And when I spoke on it, I said, I described all the situations and consoled them, saying that this is only a passing phase. And it turned out to be true. Within 2 years, medical education picked up. Same way, it has taken more time for engineering, but still it is on the upper level of rise. And therefore, those candidates who are getting admitted this year, by the time they complete the course, they will be still in a much better position. So I appreciate and congratulate them. Actually, some of the courses are offered at even BSc level 3-year courses. And for example, biotechnology, computer science, they are all available under the arts and science streams also. But still, relatively, I'm not decrying the arts and science courses. Relatively, engineering is still better in the sense that science can amuse and fascinate us all. I'll repeat, science can amuse and fascinate us all, but it is engineering that changes the world. This was the statement given by Isaac Asimov, the popular science writer. He was a scientist by himself. And science is about knowing, engineering is about doing. That's what the Russian Henry Petrovsky scientist has said. And therefore, in preference to engineering sciences, engineering is a better choice. And another thing is, which may be of superficial interest, but significant, those who want to do post-graduation in foreign countries like US and UK are required to do at least 4 years of undergraduate course in a university, for which 4-year BE BTech is more suited than 3-year BSc. So that is also one point to be taken into account. And when I encourage the candidates to do engineering, I have to
discuss that engineering, ingenium, the word, Latin word from which engineering has come out, indicates cleverness and smartness. To engineer in Latin is to contrive, devise, create, according to even Aristotle of those days. But the decreasing, the popularity that decreased for some time should not deter the candidates from choosing engineering. Number of institutions in India are category-wise. There are universities are more than 900, and higher education institutions, including engineering, will be about 35,000. In Tamil Nadu alone, we have 480 to 500 engineering institutions, taking into account major part being Anna University controlled colleges, and the rest of them being deemed universities, central universities like IITs, NITs, NIITs, etc. And the Anna University controlled colleges number to 431 this time, which has come down. That's a good sign. Coming down is a good sign in this case, because too many institutions also spoil, like too many cooks spoiling the broth. Now, when there are so many courses, one more thing I want to say is, it can be a medium of talk can be even Tamil, because those who have doubts may have hesitation in talking in English. They may raise it in Tamil also. I am conversant. I've written articles on Tamil a number of times in magazines also. So I can also switch over to Tamil if you like. And when you have so many colleges, like so many, I said 431 this time, and so many varieties of institutions. 431 in under the control of Tamil Anna University itself. We have self-supporting courses in that, self-supporting colleges in that, NAC accredited, not accredited, and the varieties of courses are, varieties of institutions are Anna University departments, the four, College of Engineering, Gundi, MIT, NC and School of Architecture. And then we have Annamalai University also clubbed to that. So universities are, departments are 5, university colleges are 16, government colleges are 11, government aided private colleges are 6, and totally self-financing private colleges are 394, adding up to 431. And as I said, some of them are autonomous, they have their own syllabus and examination systems and all that. And the number of courses, if you take into account, there are self-supporting courses in colleges which receive government aid. These totally self-financing colleges, all the courses are self-supporting. Therefore, they don't put that SS indicating self-supporting in that. But in other colleges which are receiving fully or partly government aid, there are some courses which are supported by the institutions themselves. And what is the difference in this? Practically no difference except fee. Same class, all the self-supporting branch students and others will all be attending. Same syllabus, same exam, same certificate. But the difference is in the fee. Self-supporting courses are a little more costlier than other courses. That is one thing. And then we have some of the courses are sandwich courses. We have mechanical, electrical, and industrial engineering in one of these government aided colleges, private integrated sandwich course. And we have NBA, NAC accredited courses, that is National Association of Accreditation and Accreditation Council, and that is for institutions level. And courses NBA, that is we have course-wise accredited possibilities are also there. And branches, it was started alphabetically. It was earlier starting with aeronautical, now AI is there.
starting from there, ending in, say, textile technology. About 30 was there in the beginning. Now it has gradually grown up to 60. So there are 60 varieties of courses. Each college, the 439 college, under the TNEA counseling only. And each college offering 10 courses means it goes to 4,300 courses. Am I right? Yeah. So it is a big number. The confusions are capable of confusing anybody. How to choose out of this? How to choose and opt and exercise your options in the counseling. There is a, and therefore, see, compared to offline counseling, it is direct counseling, which was initiated by none less than the former Vice Chancellor and Educationist, Dr. Navaneethakrishnan. And of course, which was me and Dr. Sankara Narayanan cooperated with him and implementing. It was a brainchild of Anandakrishnan. So when you talk about counseling, you should not forget him. My tributes to him now. And it was initiated in the year 1997 for the offline counseling only, which eliminated all the difficulties that are existing so far and in the admission system. It was a boom in education. It was gradually extended to other areas like medicine and other things in Tamil Nadu itself and other states also. It was very popular admission system. It is now continuing in an online process. That's all the difference. And so in choosing the branches, offline was a little better because confusion was a little less. They were directly seeing what was happening and finally selecting. But now, number of candidates are making mistakes in comprehending and understanding, and in a hurry and confusion, they make some wrong choices also, and end up saying, complaining that they got some branch which did not like. Now, in my talk, I will be covering the aspect of how to choose the colleges, how to choose the branches, and how to choose the colleges in the first half of the lecture. It is my own device. I have devised, after careful thinking, an easy and logical way of decision making on this aspect, and it will be followed by the counseling procedure, the remaining part of the counseling procedure for the general candidates that are going to be there, as prescribed by the TNEA Admission Committee. That I don't have to contribute anything in that. We are going to consider what has been there and elaborate that, but clear doubts in the processing of that. After that, there may be a question and answer session. Now, when you have so many courses and how to choose a course, then I will say that in your asking, you have answered your questions. The word ask, ASK, has the three components. A is for aptitude, what you like most in your life to do. உங்களுடைய ambition என்ன, உங்களுடைய வேட்கை என்ன, ஆசை என்ன, என்னவா இருக்கணும்ன்றது சொல்றது. Aptitude. That aptitude is very important. I will come back to it after talking about the next one. Yes. After aptitude, படி நீங்க select பண்ண பிறகு scope of the courses available. Scope in the sense, அதனுடைய payment capacity. That is, உங்களுக்கு salary என்ன கிடைக்கும், என்ன வேலை கிடைக்கும், அங்கே கிடைக்கும். Higher studies possibilities, foreign studies, foreign employment and promotion possibilities. இந்த மாதிரி scopes எல்லாம் பார்க்கறது ஒரு அடுத்தது. ஸோ அதுக்கு எந்தெந்த கோர்சஸ் ஒத்து வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். அது மூணாவது வந்து நாலேஜ். சில கோர்சஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவை, மே நாட் பி எலிஜிபிள். அதுக்கு தேவையான நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கோ இல்லையோன்னு பார்த்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆர்கிடெக்சர்னா நீங்கள் 50% ஆவரேஜ் இருக்கணும் +2. அதே மாதிரி மரைன் இன்ஜினியரிங்க்கு 60% தேவை இருக்கு. அதாவது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சம் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன் ஏஜ், 25 இயர்ஸுக்கு கீழே இருக்கணும். ஐசைட்டு, ஹைட்டு, வெயிட் அதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு some of the courses you may have to eliminate. ஸோ இதெல்லாம் இந்த மூணையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. Now going back to aptitude, I have to tell you that you have to give preference to your aptitude first. Aptitude, உங்களுடைய ஆசை. See, life consists of two major divisions.
பர்சனல் லைஃப், தட் இஸ் ஃபேமிலி லைஃப். அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கும் அகம்புறம்னு தமிழ் சொல்லுவாங்க. அக வாழ்க்கை சாதாரணமாக நம்ம ஒரு 25 அல்லது 30 வயசுக்கு பிறகு லைஃப்பில் செட்டில் ஆகும். ஃபேமிலியில் செட்டில் ஆகும்போது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு 100 வருஷம் கூட வாழலாம். அவ்வளவு காலத்துக்கு தகுந்த திருப்தியான வாழ்க்கையை நான் அமைச்சுக்கிறது எவ்வளவு முக்கியம்னு நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி புற வாழ்க்கையிலும் 21 வயசுலேயே ஒரு இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வேலையில் சேர்ந்து 60 வயசுல அல்ல அதுக்கு மேலேயும் வேலை செய்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ 40 வருஷ வாழ்க்கை புற வாழ்க்கை சின்னதில்லை. அது நமக்கு பிடிக்காத மாதிரி செய்யக்கூடாது. அதையும் நமக்கு பிடிச்ச வகையில அனுபவிச்சாதான் you will have a satisfaction of having lived happily. A job satisfaction is very important in life. அதனால உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ்ல என்ன பேசிக் கோர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இஸ் ஆன் ப்ராட் ஏரியாஸ் சோசன் இன்ஜினியரிங். அடுத்தது அதுக்குள்ள எந்த இன்ஜினியரா இருக்க போறோம், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் இருக்கீங்களா, கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் இருக்க போறீங்களா, பயோடெக்னாலஜிஸ்ட் இருக்க போறீங்களா, அதை நீங்க தீர்மானம் பண்ணணும். இட் நீட் நாட் பி ஒன்லி ஒன், என்ன அது கிடைக்காம கூட போகும். அதனால இட் கேன் பி மோர் தென் ஒன் கோர்ஸ் ஆல்சோ. அவ்வளோதான் செலக்ட் பண்ணி, பட் நாட் ஆல் தி 60 கோர்சஸ். அதனால எந்த ஏரியாவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வசதியாக நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, I will divide the available courses into 8 groups, 7 groups based on the basic program. For example, chemical engineering, chemistry based, biology based, electricity based, இந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் கடைசியில் வந்து எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் கொஞ்சம் 8வது சேர்த்துருக்கு. அதை தனியாக வச்சுக்கலாம் அல்லது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப்போடையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த 7+1 8 குரூப்ல எந்த குரூப்ல உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இட் மே பி 1, 2, 4 or 5 ஆல்சோ. அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மிச்சத்தை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுது. இது உங்களுக்கு ஆப்டிடியூடுக்கு ஒத்து வருது, இதில் எது வந்தாலும் பரவாயில்ல. அதை வந்து ஒரு 1 second, I have a display, I will show you. You're able to see now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please. So the caption is, when in doubt, just ask. I explained the word of ask. Aptitude, scope, and knowledge. Now, the first part is how to choose engineering branches according to our aptitude. அதில் தான் வந்து 8 பிரிவாக பிரிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து how to choose collegesன்னு வரும். அதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜ் டேபிளுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் ரேங்கிங் டேபிளும் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ அந்த 8 பிரான்ச்சஸ் வந்து இது இப்போ லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. பயோடெக்னாலஜி, கெமிக்கல், ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் தான் பண்ணியிருக்கேன், நோ ப்ரெஃபரன்ஸ் டு எனி அதர் திங். கெமிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆர் டெக்னாலஜி, தென் சிவில் இன்ஜினியரிங், and then comes the computer science, and then electrical engineering, then electronics engineering, then mechanical engineering, finally latest emerging technologies. இந்த 8 குரூப்ஸ்ல இருக்கு. ஒவ்வொரு குரூப்லயும் என்னென்ன குரூப் பிரான்ச்சஸ் வருதுன்றது இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா பேர் மட்டும் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. இஃப் யூ கேன் ஹேவ் a record of this also or note down. Biotechnology, industrial biotechnology, biomedical engineering, bioinformatics, biomedical instrumentation. So I have included some of the courses given outside the TNEA counseling also. And அந்த அதர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக கொடுத்துருக்கேன். லைக் IITs and deemed universities and NITs, NIITs etc. அதுக்காக இது பயோடெக்னாலஜி. அடுத்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல 18 கோர்சஸ் இருக்கு. பயோடெக்னாலஜியில் 5 கோர்ஸ் தான் இருந்தது. இதில் 18 இருக்கு பாருங்க. கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆர் டெக்னாலஜி, ஏசி டெக்ல இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்னாலஜி, பாலிமர் டெக்னாலஜி, பிளாஸ்டிக் அண்ட் ரப்பர் டெக்னாலஜி, chemical engineering, chemical and electrochemical engineering, petroleum engineering, petrochemical engineering, ceramic engineering, textile technology, fashion technology, textile chemistry, carpet and textile technology, metallurgical engineering, metallurgical and materials engineering, pulp and paper technology, biochemical engineering, medical technology, food technology, and leather technology. So the 18 courses are chemistry based. See, recently சொல்ல முடியாது, சில வருஷங்களா AICTல கெமிஸ்ட்ரி படிக்காம +2ல இன்ஜினியரிங் வரலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க.
அதுக்கு நான் கவுண்டரா ஒரு எஸ்ஏ கூட எழுதி பத்திரிகைகளை வந்து ஹிந்துலெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. அது இப்போ 18 கோர்சஸ் இருக்கும்போது கெமிஸ்ட்ரி பேஸ்ட், how can you ignore chemistry study in the +2? I do not know. That's a different thing. Now, civil engineering, 9 courses. Civil engineering is one of the prime or basic core courses in சொல்லுவாங்க. The civil engineering தான் அந்த காலத்துல இருந்தே வந்த engineering. Civil, as opposed to military engineering, there was only civil engineering in the place of the 60 courses now. 2 major classifications only were there in the beginning: military engineering and civil engineering. Now that is civil engineering. Civil engineering's might. Geoinformatics, geoinformatics based on geo, that is earth. Environmental engineering, agricultural engineering, architecture, town and country planning, soil technology, ocean and coastal engineering, naval architecture. இதெல்லாம் civil engineering components வச்சுக்கலாம். So if those who have got interest in civil engineering can consider this group, but within that, not all the courses, anything you have interest to you. And then comes the computer science. நாம் நினைச்சிட்டு இருப்போம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஒன்று தான், அதில் பாருங்க 8 இருக்கு. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஐடி, கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங், information and communication technology, information technology and management. In the 8 courses, information technology, management எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் இருக்கும், பட் இவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல இட் இஸ் another basic or core course. Electrical engineering 5 courses are there. Electrical and electronics engineering, EEE ன்னு சொல்றது. Instrumentation and control engineering, energy engineering, electrical engineering only. அதே ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பவர், இந்த 5 கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. இதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் பார்த்துக்கலாம். இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல 3 தான். இசிஇன்னு சொல்ற எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங். இது some deemed universities have invented this course. When I said, why do you have telecommunication, then communication encompasses telecommunication, why do you separately mention? They said some north students coming from the north, they want telecommunication mentioned. So we devised a course for them. There may be small differences between these two, but there is a course like that. Electronics and instrumentation. Mechanical engineering, master course, always lively course. Mechanical engineering எல்லாம் இருக்காது. Civil, mechanical, electrical இல்லாம you cannot have a word like this. Mechanical engineering, straight away. Aeronautical engineering, automobile engineering. Aeronautical engineering தான் நம்ம President of India Abdul Kalam MIT-ல முடிச்சது. Automobile engineering, industrial engineering, manufacturing engineering, marine engineering also I am grouping under mechanical, because earlier when marine engineering portion தனியா இல்லாதப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிஇ ஆர் பிடெக் முடிச்சவங்க தான் அதுக்கப்புறம் எம்ஓடி ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி மெரைன் இன்ஜினியரிங்க்கு போகலாம். அதனால மெக்கானிக்கலோட அது வெரி மச் ரிலேட். அண்ட் தென் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன், மெக்காட்ரானிக்ஸ், இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் engineering courses, electronics courses. Mining engineering, mining machinery, production engineering, robotics. Robotics is one of the emerging courses also. Now, இதெல்லாம் போக இதெல்லாம் கோர் கோர்சஸ்ல போட்டேன் நான். எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் வந்து 2 கிளாசிஃபிகேஷன் போடலாம். இன்ஜினியரிங் பேஸ்ட், பயோடெக்னாலஜி பேஸ்ட். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ, அதனுடைய காம்போனன்ட்ஸாக கூட சொல்லலாம். மீதி மிஷின் லேர்னிங் ஆர் அப்ளிகேஷன்ஸ், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், ஐஓடி, பிளாக் செயின், குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், டேட்டா சயின்ஸ், ரோபோட்டிக்ஸ், cyber security, 3D printing and or design, gene therapy, stem cell therapy, nanotechnology. இதெல்லாம் emerging technologies. Not all of them are available, but 5 or 6 of them are available now. Biotechnology based, I mean in TNEA Council. Biotechnology based courses are bioinformatics and big data analysis, pharmaceutical technology,
cellular molecular diagnosis, clinical research and data management, nutraceutics and food processing. This is as per the classification by Biotech Industry Research Assistant Cell. விராக்னு பார்த்துருப்பீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல எல்லாம் வந்துருக்கும். ஸோ நான் இந்த 3 கோர்ஸ் சொல்லியிருந்தோம், அந்த 8 கோர்ஸை நான் முடிச்சிட்டேன். ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே நீங்கள் தேடுறது நல்லது. இந்த ஏஎஸ்கே சொன்னோம் இல்லையா, வென் டயக்ராம்ன்றது +2 படித்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதில் வந்து இப்போ ஏ ஆப்டிடியூட், எஸ் ஸ்கில்ஸ், மீன்ஸ் ஸ்கோப் அண்ட் கே நாலேஜ், இந்த 3த்துக்கும் வர கோர்சஸ் அதில் போட்டிருக்கலாம். ஆப்டிடியூட்ல வர்றது மட்டும் எடுத்தோம்னா அந்த இந்த காமன் போர்ஷன்ஸ் மட்டும் காமிச்சா கூட போகும். ஸோ இந்த 3த்துலேயும் இருக்கிறது அந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் மாதிரி சென்டர்ல இருக்குது, அதுக்குள்ள இருந்த கோர்ஸ் தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ். அது எல்லாருக்குமே அமைய முடியாது, எல்லாமே ஆகாதுன்னா அட்லீஸ்ட் 2 ஆஃப் தம். அது அட்லீஸ்ட் 2 ஆஃப் பண்ணும்போது ஏ இருக்கணும், ஏ அண்ட் எஸ் அல்லது ஏ அண்ட் கே பெட்டர். இப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கிறது ப்ராக்டிக்கல் வே ஆஃப் தம். So this is one stage. Now, before that, after this, I have to go to how to choose the colleges. ஏன்னா நீங்க ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது காலேஜ் அண்ட் பிரான்ச் சேர்த்து தான் ஒரு ஆப்ஷனாக கொடுக்கும் நீங்க அலோகேஷன் கொடுக்கும். அதனால அதுக்கு போகும்போது இதுல வர கோர்சஸ் அந்த குரூப்ஸ் செலக்ட் பண்ணி அதில் இருக்கிற கோர்சஸ் செலக்ட் பண்ண பிறகு அந்த கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை பார்க்கணும். அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இது ஸ்டடி பண்ணணும். ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு கேண்டிடேட்ஸை தான் ரேங்க் பண்ணி கூட இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் எல்லாம் கூட கேண்டிடேட்ஸை வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் ஃபார் தம் அண்ட் கன்சர்ன் ஃபார் தி கேண்டிடேட்ஸ். இப்போ கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் எ சான்ஸ் டு ரேங்க் தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஒரு இன்ஜினியர்ஸ் கூட இன்னைக்கு ரேங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு. அதுக்கு ரேங்க் பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, I have given some 10 criteria. Institutions evaluate பண்ணுறதுக்கு 10 points கொடுத்துருக்கு. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் I have allocated some marks. அந்த மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணி அந்த மார்க்ஸுக்கு எவ்வளோ எலிஜிபிள்னு பார்த்து நீங்கள் போட்டுக்கணும். அந்த 10க்கும் மார்க் போட்டால் டோட்டல் 100 வர மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறது பெஸ்ட் வே? See, if you have facilities to visit the institutions and talk to the departments, சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஓப்பன் ஹவுஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, லேபரேட்டரி திறந்து வைப்பாங்க, ரெஸ்ட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இந்த சீசன்ல அவங்களோட ஃப்ரீயா பேசலாம், கோர்ஸை பற்றி பேசலாம், ஃபெசிலிட்டிஸ் பற்றி பேசலாம். அல்லது அங்கே இருக்கிற சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ரேகிங்கில் மாட்டிக்காமல் போங்க, பேரண்ட்ஸ் யாராவது அழைச்சிட்டு போங்க. சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஐ எம் நாட் என்கரேஜிங் ரேகிங், ஐ எம் அகென்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன், ஒரு தமாஷா செடி எடுத்துக்கோங்க. அதனால பேரண்ட்ஸோட கூட போயிருந்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்காது. அங்கே டீச்சர்ஸோட பேசுங்க, எல்லாம் பண்ணுங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் சொல்லியிருக்கேன். அதில் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்கிற கிளாஸ் ரூம்ஸ் வசதியாக இருக்கா, லைப்ரரிஸ் சௌகரியமாக இருக்கா, லேப்ஸ் ஆர் ஆல் தேர், ஹாஸ்டல் அகாமடேஷன் ஆர் நீட் ஆஃப் இட் இருக்கா, ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா, கேன்டீன் எமர்ஜென்சிக்கோ அல்லது ரெகுலர் யூசேஜுக்கோ, ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், லேபரட்டரிஸ் அண்ட் ஆல் தட், ரெஸ்டிங் ரூம்ஸ் பர்டிகுலர் லேடிஸ்க்கு தங்குறதுக்கு மத்தியானத்தில் இந்த கிளாஸ் இல்லாத சமயத்தில் தங்குறதுக்கு ரூம்ஸ் இருக்கிறது பெட்டர். பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸு, அப்புறம் ரோட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட், கோயிங் ஃப்ரம் எவ்ரிடே ஃப்ரம் somewhere to that place, you have to must have good roads also, and transport facilities, their own bus arrangements, etc. And emergency medical assistance இதெல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்து இதுக்கு மேக்ஸிமம் 16 மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இதே மாதிரி அடுத்தது டீச்சிங், அதுக்கு ஒரு 16 மார்க்ஸ். டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ இப்போ கரண்ட் ரேட் 1:15 இருந்தது, இப்போ 1:20 இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா தீஸ் ஆர் தி டேஸ் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டீச்சர்ஸ். அப்படி இருக்கும்போது இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி கொஸ்டின். மெனி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மே நாட் ஹேவ், பர்டிகுலர்லி இந்த எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் அதையும் பார்க்கணும். அது பொதுவாக இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் புதுசு பழசுன்னும் போது பழசை கொஞ்சம், புதுசை விட பழசை கொஞ்சம் அதிகமாக நம்பலாம். ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ரிஃபைன் ஆகிருக்கலாம், தப்பு பண்ணியிருந்தா திருத்திட்டு இருக்கலாம். புதுசாக வர்றவங்க நம்மளை வச்சுட்டு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது, அதுக்காக சொல்லுவோம். பட் தீஸ் ஆர் எக்ஸப்ஷன்ஸ். ஆரம்பத்திலேயே நல்ல முடியாத ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த அதர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்.
வேறு இன்ஸ்டியூஷன் நடத்திட்டு புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். அதெல்லாம் கூட கவனத்தில் வச்சுக்கணும். நான் கம்மிங் டு திஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங், டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன். சீனியர் டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டி ஆல்வேஸ் மேட்டர்ஸ். PhDs இருக்கணும், எம்இஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் மாடல் பண்ணவங்க இருக்கணும். அவங்கெல்லாம் இருந்தால் தான் நமக்கு ஒரு ஹையர் இன்புட் கிடைக்கும். ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும். ஏன்னா அவங்களே தட்டு மாதிரி பிஇ முடிச்சுட்டு வந்தவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதையே நம்பிட்டு நம்ம கடைசி வரைக்கும் முடியாது. unless they got a sufficient experience. இந்த மாதிரி அடுத்தது ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்தால் இன்னும் நல்லது. அந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் will be able to help the others also. And the delivery will also be better with the better content. For modern teaching and administrative methods, modern gadgets எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லையும் இருக்கா, அதெல்லாம் பார்க்கணும். பட் they are now finding increasing usage in the online system now. அதனால அது கொஞ்சம் இருக்கும், ஆனாலும் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது அக்ரெடிட்டேஷன் ஸ்டேட்டஸ். There are some NAC and NEA, two are major accrediting facilities. National Assessment and Accreditation Council இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை செக் பண்ணி அதுக்கு சர்டிஃபை பண்ணுறது. NBA நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் அக்ரெடிட்டேஷன் கோர்ஸ் வைஸ் ஜட்ஜ் பண்ணுறது. நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி NBA இருக்கிற கோர்சஸுக்கு கொஞ்சம் ஃபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கூட வாங்குவாங்க சம் ஆஃப் தி ப்ரைவேட் காலேஜஸ். அக்ரெடிட்டட் கோர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி மெரிட், அது 5,000 rupees எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். 50,000 அதர் கோர்சஸ்னா அது 55,000 இருக்கலாம். ஸோ தி இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் கோர்சஸ் அக்ரெடிட் NAC NBA இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற கோர்ஸும் அதில் அக்ரெடிட் ஆகிருந்தால் பரவாயில்ல, நல்லது. அடுத்தது ரிலேட்டிவ் ரேங்கிங் வித் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். 8 marks செமஸ்டர் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ். இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஹஸ் ஆல்சோ பப்ளிஷ் லாஸ்ட் 2 செமஸ்டர் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ். தட் இஸ் 2021 April-May எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸும் டிசம்பர் ரிசல்ட்ஸும் போட்டிருக்காங்க. அதில் வந்துருக்கு. அதையும் பார்த்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். அகடமிக் ரேங்கிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் காலேஜஸ், அதையும் பார்த்து ரேங்க் லிஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வாஸ் ட்ரைங் டு பப்ளிஷ் ரேங்க் லிஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி ரிசல்ட்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஒன்லி. அது வந்து கொஞ்சம் சரியில்லைன்னு நான் சொல்லியிருந்தாலும் இப்போ அதுதான் இருக்குது. அதனால பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு சப்ஜெக்டில் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தால் அந்த சப்ஜெக்ட் இல்லாத காலேஜுக்கு ரேங்க்லேயே வராது, ஸ்டூடெண்ட்டை பார்வையிலே படாது. அது ஒரு தப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? See, when I say we are giving preference to aptitude, you may like other courses, not necessarily computer science course. ஸோ அதெல்லாம் மதிக்காமல் போகிறது தப்பு. ஒரு கோர்ஸும் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் வாட் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி we can now talk of. ஸோ அகடமிக் ரேங்கிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் காலேஜஸையும் பார்த்து செலக்ட் பண்ணிடலாம் as university. And then we have skill development programs. This is very important. And a college study should not be just confined to giving you knowledge alone. அது ப்ராக்டிக்கல் யூசேஜும் வேணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலைக்கு போனால் அங்கே எப்படி ஷைன் பண்ணுறதுக்கோ அது உதவியாக இருக்கணும். There are finishing schools now. இப்போ NASCOM மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் 20% மேலே இன்ஜினியர்ஸ் நாட் குவாலிஃபைட் ஃபார் ஜாப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ அந்த பர்சன்டேஜ் இன்னும் குறைஞ்சிட்டே வந்துடுது, அதை விட குறைஞ்சி இருக்கு. அதனால not everybody can go to finishing school after this. Therefore, during the course itself, there are provisions for developing skills and scope for training in examination, training for examinations like the GRE, TOEFL, GATE முதலான எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் வழி இருந்தால் இன்னும் நல்லது. ஸோ இந்த பர்சனாலிட்டி, இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டில் காம்ப்ரஹென்ஷன், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரி, நம்ம பாட்டு பேசிட்டு இருக்கோம், கேட்குறவங்க புரியலைன்னா கஷ்டம். கேட்குறவங்க புரிஞ்சுக்கணும், அதே மாதிரி அவர் சொல்கிறது மற்றவங்களுக்கு புரியணும். ஸோ தட் இஸ் கம்யூனிகேஷன். தென் கோஆப்ரேஷன் இஸ் ஆல்சோ ரிக்வயர்ட். 2 பேருமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகணும். when you are in a group, you must cooperate, not always revolting. And then leadership, if you have got qualities of leadership, you should do it. அப்படியே அடங்கிருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. And these things are all given a 8 weightage. And then placement. Many of the candidates are coming for jobs. Their studies are on top. Though I don't justify all of them, but that is also important thing which you cannot forget. So ability of placement wing and its performance level. Placement wing பேருக்கு வச்சுப்பாங்க,
நடத்தாமல் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் தப்பு. அது ஆக்டிவாக இருக்கா, அவங்க ஆக்டிவாக பண்ணுறாங்களா, எவ்வளோ பேரை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எத்தனை பர்சன்டேஜ் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதெல்லாம் தட் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ். அண்ட் தென் அலுமினி அசோசியேஷன், பழைய ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோசியேஷன்ல வந்து ஒப்பீனியன் என்ன சொல்கிறாங்க காலேஜ். Many of them are going abroad and staying and the job self-starters and all that. Business செக்டர்லாம் இருக்காங்க. அவங்களோட ஒப்பீனியன் எல்லாம் கேட்டு அது that will also be helpful. ஸோ அதுக்கு ஒரு 8 marks. And then in-plant training and the bridge courses. The memorandum of understanding, MOUs, and other arrangements for semester end in-plant training in industries. Now, industry ரெடியாக நீங்கள் இருக்க போகிறது இல்லை unless you are having a partnership with industry. இப்போ அந்த 5-year சாண்ட்விச் கோர்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. அந்த கோர்ஸே அந்த 3 மெயின் பிரான்ச்சஸ்ல இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அந்த கோர்ஸே வந்து பௌர்ணூன் வந்து இண்டஸ்ட்ரி. The candidate will go straight away to industries and get trained. Afternoon only classes. அதனால தான் 5 years எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் ஆகும். அது எல்லாமே அந்த அது தவிர மீது கோர்சஸ்க்கெல்லாம் அது கம்பல்சரி கிடையாது. ஆனால் it is desirable to have semester end assignments for the candidate students with some known industries, cooperating industries. So semester end in-plant training for the industries இருந்தால் that is a welcome thing. அதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் இயர் அட்மிஷன் இருக்கு, லேட்டரல் என்ட்ரி இருக்கு. நம்ம ஆஃப் யூ ஆல்சோ மே பி இன்ட்ரெஸ்டட். அது வந்து இந்த 10th அப்புறம் டிப்ளமோ, 12th அப்புறம் டிப்ளமோ முடிச்சவங்களுக்கும் இருக்கு. பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு வித் சம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன் சம் வே முடிச்சவங்களுக்கும் செகண்ட் இயர் என்ட்ரி இருக்கு. See, mathematics is engineering mathematics is very important for engineers. அதனால அது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 2 செமஸ்டர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் போயிடுது. அந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் ரெகுலராக படிக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு வசதியாக செகண்ட் இயருக்கு போக பிறகு அவங்க கம்ப்ளீட்டாக மறந்துடாம தேர்ட் செமஸ்டர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் cannot be straight away taken up without any idea of the first 2 semesters. அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த லேட்டரல் என்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அந்த பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் ஒன்று நடத்தினா டிசைர். We cannot see all of them having இருந்ததுன்னா மார்க் கொடுக்கலாம். மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ். மேனேஜ்மெண்ட்னும் போது நான் என்ன சொல்றேன்னா, some of the managements are genuinely interested in the student welfare. அவங்களோட அதுக்கு என்கொயரி மாதிரி ஒன்று வச்சு weekly or monthly they have to conduct meetings with students and ask for their difficulties and try to eradicate them. அதெல்லாம் பண்ணுறதா இருந்தால் அவங்க நல்ல அப்ரோச்சஸ் குட்னு சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு உதவி தரலாம். அதே மாதிரி இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் this is not a necessity, it's not insisted by the university or AICTE, but desirable. Learning a foreign language like German, French, Japanese, Russian, இதில் ஏதாவது ஒன்று இன்னும் கூட லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. ஜாப்பனீஸ் இஸ் க்ரோயிங் அண்ட் ஜாப்பனீஸ் டிரான்ஸ்லேட்டர் இஸ் ஏர்னிங் அ லாட். பர்டிகுலர் டெக்னிக்கல் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் நிறைய ஸ்கோப். அதனால அதையும் இருந்தால் இன்னும் நல்லது. அண்ட் ஸ்பெஷல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ். சப்போஸ் ஒன் ஆஃப் யூ இஸ் டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள், அவங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ரேம்ப் லிஃப்ட் எல்லாம் இருந்தால் அந்த இன்ஸ்டியூஷன் மார்க் தரலாம், அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ரேகிங், டீசிங், இது ஜென்ரல் பான் எல்லாருக்குமே அதெல்லாம் இருக்கும். சிலருக்கு பேரில் தான் இருக்குமே தவிர ரூல்ஸ் தான் எழுதி வச்சுருப்பாங்க தவிர இக்னோர் பண்ணுறாங்க பேர் கிடையாது. அதனால் அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தது நல்லது. அதுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கரெக்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்களா என்னன்னு பார்த்து அதுக்கும் ஒரு மதிப்பு கொடுக்கும். ஸோ இந்த வகையில் எல்லா மதிப்பெண்ணையும் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 வரும். டு மேக் இட் ஈஸியர் ஐ ஈவன் மேக் இட் டேபிள். இந்த 10 ஐட்டம்ஸும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ஆரம்பித்து கடைசி இந்த 10th வரைக்கும் வித் மார்க்ஸ், மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஆல்சோ என்டர் டோட்டலிங் டு 100. அதுக்கப்புறம் சும்மா ஏபிசிடின்னு சொல்லியிருக்கேன். அது ஏபிசிடி எட்ஸெட்ரா ஸ்டாண்ட் ஃபார் தி காலேஜஸ் நேம்ஸ். அது நீங்கள் போடலாம். அது எத்தனை ஒன்றா இருக்கலாம். பிகினிங்லேயே நாளைக்கே கவுன்சிலிங்க்கு போக வேண்டியவங்களுக்கு கொஞ்சமாக இருந்தாலும் தேவை போகிறோம். ஒரு 10 இருந்தால் போகிறோம் இன்னமும். ஆனால் இன்னும் 2 மாதம் நடக்க போகிறது கவுன்சிலிங். அதனால் பின்னால் நிறைய பேர் வரப்போகிறாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய டைமும் இருக்கும், நிறைய சான்சஸும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அதனால தே ஹேவ் டு ஹேவ் மோர் அண்ட் மோர் ஆப்ஷன்ஸ். அதனால டேபிள் வளர்த்துக்கலாம், எவ்வளோ வேணாலும் வளர்த்துக்கிட்டு எத்தனை காலேஜஸ் எத்தனை பிரான்ச்சஸ் நீங்கள் பார்க்கணுமோ அவ்வளோதான் பார்த்து டேபிளை கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த டேபிளை ரெடியாக வச்சுக்கிட்டு கவுன்சிலிங்க்கு போனீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் நோ டிஃபிகல்ட்டி. இது சான்ஸாக பண்ணேன், அவசரத்தில் பண்ணேன்ற தொல்லை எல்லாம் இல்லாமல் தெளிவாக பண்ணலாம். அந்த கவுன்சிலிங்
உங்கள் ரேங்க் பொசிஷன் படி say Anna University, not Anna University, don't. Okay. I have published the minimum cutoff marks for various branches in various colleges. Last year, previous years. Last year, the மட்டும் எடுத்து வச்சு பார்த்தா கூட போகிறோம். அதில் உங்கள் ரேஞ்சுக்கு எங்கே வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம். சப்ஜெக்ட் டு திஸ் ஸ்டேட் இதையும் சேர்த்து வச்சு தான் பார்க்கணும். இதுக்குள்ளே எங்கே வருதுன்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் ரேங்க் அதுக்குள்ளே டிசைட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் will be very much, it is more scientific based on logical thinking and all that. அங்கே போயிட்டு நம்ம ரேங்கிங் வந்து ஆப்ஷன் ஆரம்பித்த பிறகு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறத விட அதுக்கு முன்னாலே இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கே தெளிவாக உட்காந்து பெட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் பார்ட் ஆஃப் மை டாக். நெக்ஸ்ட் we will go to the methods of tackling this remaining part of the TNEA counseling for 2022. இதில் நான் என்னோட ஒரிஜினாலிட்டி ஒன்றும் இல்லை. போன செக்ஷன்லாம் டோட்டலி மை ஒரிஜினல். திஸ் இஸ் I cannot do anything original in this. We have to only see what is being adopted and how to make the best use of it without mistakes and without confusion. So we have taken material from the Tamil Nadu Engineering Admission Committee's booklets and information they have given already. So thanks to them for using their material, and a student of ours has helped us in preparing this stuff. So complete the online process includes registration, payments, and choice filling, allotment and confirmation, reporting to institution, and getting admitted. These are general headings. So we'll see one by one. Complete online process includes these 5 sections: registration, payments, choice filling, allotment and confirmation, reporting to institution, getting admitted. And the TNEA committee has already given the notification, issued notification. Online registration has commenced. Filling of applications, these are all over, items are over, but anyway, for completeness, we are going for the beginning. Uploading original certificate, assigning rank. Actually, the first item is dispensed with this time. Instead of assigning random numbers, they have taken into account the marks in the 10th and 12th standard. As a tiebreaker at the end. You know, tiebreaker, unless you have some doubts, I will not detail them because many of them may not read it now. There is the doubt on the credit chart. Certificates verification, publication of rank list, counseling for special reservation also differently able, ex-servicemen and sports. And நாளையிலிருந்து general counseling ஆரம்பிக்கும். General counseling online. It consists of 3 groups. Academic group, அதுக்குள்ள division வந்து government students 7.5% category. Vocational students also will be coming. But then we have supplementary counseling. This 9th item, general counseling lasts from 25th of August to 21st of October, nearly 2 months. So long time is there. Supplementary counseling on the 22 and 23 of October. Supplementary counseling. அது இந்த கவுன்சிலிங்ல கிடைக்காதவங்க, அப்ளை பண்ணாதவங்க, அப்புறம் பாஸ் பண்ணவங்க, +2 பாஸ் பண்ணி குவாலிஃபை ஆனவங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த சப்ளிமெண்ட்ரி கவுன்சிலிங் இருக்கலாம், பங்கெடுத்துக்கலாம். அப்வர்ட் மூவ்மெண்ட் வேணுன்றவங்களுக்கு கூட போகலாம். அப்புறம் SCA to SCன்னு ஒன்று இருக்கு. ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஆக முடியாது அண்ட் ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஜென்ரல். அதில் சீட்ஸ் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கு 3%. அதில் 18% டோட்டலில் 3% SCAக்கும் மீதி SCக்கும் இருக்கும். அதில் நிரம்பாதவங்களுக்கு SCA நிறையா அந்த 3% நிரம்புறதில்லை. அந்த சீட்டை மறுபடியும் SCக்கு போட்டு அப்போ அந்த அடிஷ்னல் சீட்ஸுக்கு அப்போ கவுன்சிலிங் பண்ணலாம். அது அந்த SC குரூப் மட்டும்தான் அது வேலிடுன்னு தெரியுது கிளியர். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும். Now, there will be 4 rounds of counseling. 4 or 5 வாங்க, இந்த 4 rounds. Candidate will participate in corresponding rounds based on the rank. அந்த ரேங்க் படி தான் கூப்பிடுவாங்க. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வேணும்னா நீங்கள் கொஸ்டின் எடுத்துனீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் என்ன ரேங்க் எனக்கு.
அவங்களே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பார்த்துக்கலாம். And each round has 4 stages. First is choice filling, and then allotment by the counseling agency, and then confirmation of allotment by you, by candidates. And I'm sorry, allotment on confirmation of allotment will be done, and then reporting to colleges or this TNEA facilitation centers. அதில் போயிட்டு பேமெண்ட் பே பண்ணுவோம். அது பேமெண்ட் பண்ணலன்னா சீட் போயிடும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Each round has the following procedure. A candidate will be given 3 days for choice filling, wherein the candidate will have to fill their choice of colleges and branches. College and branch சேர்ந்து ஒரு சாய்ஸ், ஒரே காலேஜில் இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு அடுத்த சாய்ஸ், இன்னொரு சாய்ஸ், அந்த மாதிரி based on their preferences and informed decisions. The order of choice is important. The candidate can fill any number of choices. பின்னால் வரவங்க நிறைய போடணும், முன்னால் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய வேக்கண்ட்டாக இருக்கும். அது பிளப்பாடாக எடுக்க எடுக்க குறைஞ்சிட்டே வருது இல்லையா? அதனால பின்னால் வரவங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய சாய்ஸ் போடுறது பெட்டர். Candidates' allotment will be based on the preferential order of choices based on their rank and the eligible seat matrix. And the eligible seat matrix தான் அவங்க ரேங்க் படி அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அவங்க அந்த ரேங்க் படி எடுக்கும்போது அந்த பிரான்ச்சில் அவங்க எது டாப்பில் போட்டிருக்காங்க, பிரான்ச் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன், அதுவே முதல்ல எடுப்பாங்க. அது இல்லைன்னா அடுத்ததுக்கு போவாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால ஆர்டர் ஆஃப் யுவர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆல்சோ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். During allotment stage, the candidates allotted a seat based on the various options. The candidate must confirm their seat within 2 days from the date of allotment. So choice filling 3 days, அப்புறம் 1 day அவங்க வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க, டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் 2 daysல நீங்கள் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் வேணும். இல்லைன்னா வேற 6 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. Failing to confirm the allotted seat, candidate will be taken to next round. ஒண்ணுமே கண்ணில் விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கலி நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த 6 ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின். ஃபார்ச்சுனேட்லி நீங்கள் வந்திருக்குதா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அது எப்போ வரும்? ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் போட்டாங்கன்னா பிடிச்சிட்டு இருக்கோம், பண்ணிடலாம். செகண்ட் சாய்ஸ் போட்டாலும் பிடிச்சிருக்கலாம், அது வேற விஷயம். ஃபர்ஸ்ட்னா அதுக்கு வெயிட் பண்ணுறதுக்கு அர்த்தமே இல்லை. அது கிடைச்சாச்சும் உங்களுக்கு மோஸ்ட் வாண்டட், யூ ஹேவ் காட் இட், அதனால வெயிட் பண்ணாமல் படிக்கலாம். அப்புறம் அக்செப்ட் அண்ட் அப்வர்ட். சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் கிடைக்கல, பின்னால் இருக்கிற சாய்ஸ் தான் கிடைச்சிருக்குன்னா அப்போத்துக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், தட்ஸ் ஆல்சோ குட் அப்படின்ட்டு. பட் மேலே இருக்கிற சாய்ஸுக்கு கிடைச்சதுன்னா அதுக்கு நான் கன்சிடர் பண்ணல அப்படிங்கிற செகண்ட் சாய்ஸ். தென் டிக்ளைன் அப்வர்ட். இப்போ வந்திருக்கிற சாய்ஸை வேண்டவே வேண்டாம், ஐ வில் வெயிட் ஃபார் தி அப்வர்ட் மூவ்மெண்ட். அண்ட் தென் நான் டிக்ளைன் அண்ட் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட். இப்போ இருக்கிறதே வேண்டாம், இந்த ரவுண்டே எனக்கு பண்ணலாம், அடுத்த ரவுண்டு போயிடும். இஃப் தேர் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் இஸ் தேர், அடுத்தது எனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம், இன்ஜினியரிங்காக வேண்டாம்னு போயிடும், டிக்ளைன் அண்ட் குட். அண்ட் 6வது அப்வர்ட் மூவ்மெண்ட் பண்ணுங்க. அது எப்போன்னா உங்களுக்கு அலாட்டே ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் கேட்ட சாய்ஸஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சீட்டாக கிடைக்கலன்னா அலாட்டே ஆகாது. அப்வர்ட் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆஃப் பண்ணலாம், பண்ணாலும் மூவ் பண்ணிடும். வேரியஸ் கன்ஃபர்மேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லியிருக்கு, டீட்டெயில்ஸ். Candidates can download if you are satisfied with the first choice, accept and join, you can download the provisional allotment order and can report to the college on the specified date of admission. The downloading procedure la ungalku therinjirukku. When you enter, register for this, you are going to use your registration number, which is the application number, and the password already given. Adu use pannittu clear panna poringa. If your candidate will lose the allotted seat if fail to report to the college. Such not reported cases cannot participate in any subsequent rounds. The college போக முடியலன்னா இந்த counseling centers போகும், அங்கேயாவது போய் கட்டிடலாம். Accept and upward. Candidate satisfied with the seat allotted wishes to wait for allotment in the higher order of the choice for upward movement. If, for example, the candidate is allotted seat for choice 5, he has made number of choices, அதில் choice 5 allot ஆயிருக்குன்னா he can wait for choices 1, 2, 3, 4.
இந்த அலாட் பண்ண 5 சாய்ஸ் 5 ஒத்துக்கிட்டு மேற்கொண்டு இருக்கிற சாய்ஸஸ் கிடைச்சா கூட எனக்கு ஐ எம் ரெடி டு கன்சிடர் சொல்லுவாங்க. In case no better choice is available in upward movement, then candidate is confirmed with the previously allotted choice 5. ஸோ அது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாது அந்த ஸ்டேஜில், பட் நீங்கள் ஆப் பண்ணுறீங்க அப்போர்ட் மூவ்மெண்ட் கிடைக்கலன்னா யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு லூஸ். முதல்ல அலாட் பண்ண 5 சாய்ஸ் 5 உங்களுக்கு கிடைக்கும். Decline and upward. Not satisfied with the upward allotted seat, therefore she declines the allotment, but prefers to wait for allotment in the higher order of his or choice in the ensuing upward movement. இருக்கிறது வேண்டாம், கொடுத்தது வேண்டாம், ஆனால் மேற்கொண்டு upward choicesல better choicesல எனக்கு ஏதாவது கிடைச்சதுன்னா I am ready to accept it. And if he or she is unable to get his or her preferred allotment in upward movement, then the candidate will be removed to the next round. அது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ். Decline and move to the next round. Not satisfied with the next allotment, upward வேண்டாம், next round கொடுங்க. Do not wish to wait for upward movement, which is willing to participate in the next round. அடுத்த decline and put. Candidate is not satisfied with the allotted seat, does not want to participate. அதனால நான் ஒரேடியாக பர்மனெண்ட்டாக போயிடுறேன். அந்த மாதிரி அந்த வருஷத்துக்கு போக முடியாது இந்த கோர்சஸ். Upward or move to the next round. If no seat is allotted to the candidate based on all the choices, the option will be shown. Such no seat allotted candidate can move for upward movement. In case seat is available during upward movement, it will be allotted. If no seats are available during upward movement, candidate will be moved to the next round if the next round is available. All candidates who are satisfied with the currently allotted seat and have opted for accept and join must download the allotment order and report to the college within 7 days. இதை கவனிக்கணும். முன்ன அதிகமாக இருந்தது, இப்போ 7 daysக்கு குறைச்சிருக்காங்க. And complete the admission procedure by paying the tuition fees. ஏன்னா அவங்க சேரலன்னா அந்த சீட்டு மற்றவங்களுக்கு யூஸ் ஆகலாம். அதனால இந்த 7 days வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ணலைன்னா automatically they will lose. Non-admission in the college will be considered as not willing to join and the allotment order will be cancelled. அதை கவனிக்கணும். All candidates who are satisfied with the currently allotted seats have opted for accept approval will be given tentative allotment order that will take 1 day. They must report with nearest TFC and pay the tuition fees for holding the current seat. Non-reporting and non-payment of fees will be considered as not willing to join. College கூட போகலாம், TFC தான் போகணும் அவசியம் இல்லை. And the allotted order will be cancelled. Such candidates will lose allotted seat and will not be considered for further rounds of counseling. During every round, before the start of upward movement, seats of candidates not reported to college and seats of candidates not reported to TFC are pooled and will be considered for upward movement by the allotting agencies. This has nothing to do with the candidates. So அது வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சொன்னதே தான், அது பார்க்கலாம், பொடி எழுத்துட்டு இருக்கு, பார்க்கலாம். So this is what brings me to the close of my talk. The remaining things will be questions. So we will pass on to the question and answer session. If there are questions, they can be forwarded. Sir? Hello? Sir? Yes? Hello, sir. Yes, Hello. can we move on to question and answer? Yes, sir. Sir? Yes, please. Yes, sir. Sir, am I audible? Yeah, very much. Yes, sir. So, can we like get started with the question and answer session, sir? Yeah.
So before that, I'd like to thank you for enlightening the right way to apply, choose the correct college and of the right course, sir. We appreciate having this mysterious area clarified by a pioneer expert person. Thank you so much for the clear-cut presentation, sir. It's my pleasure. Thank you. Thank you, sir. So let's have a query session now. Any queries, please unmute yourself and get it clarified from the expert person. You can also post it in the chat box. Hi, sir. Hello. Hello. Hi, sir. Hi, everyone. I want to. Sir, are you audible? Yes, you are audible. Audible, yeah. Sir? Yeah. Yes. Hi. I'm actually looking for going forward for civil engineering course for myself. So I was thinking civil engineering, for example, for TNEA exams, it's for the Tamil Nadu state citizens, right? And for us, me being other than outside of Tamil Nadu students, what are the exams that we can write so that we can go through a government counseling? She is from outside Tamil Nadu. She wants to know what exams she can write to get admission. Oh, this is a very basic question. Primarily, this TNEA counseling is meant for natives of Tamil Nadu plus some others who will be treated as natives of Tamil Nadu. So if you are outside Tamil Nadu, you should have satisfied one or two sets of conditions prescribed. For example, if you have studied the schooling, last for 5 years of schooling in Tamil Nadu schools, any of the Tamil Nadu schools, you are satisfying the condition of choosing colleges in Tamil Nadu under TNEA counseling. Otherwise, if you want to do in Tamil Nadu, there are other areas, other institutions like deemed universities, where this restriction may not be there. So that would be a better way of choosing, unless you satisfy the required conditions for joining colleges affiliated to Anna University. The booklet gives you a set of conditions. Nativity is the main thing, but nativity, if it is not there, if the parents are central government employees and they are settled in, they are working in Tamil Nadu offices for the past some few years, the children also have the benefit of being treated as Tamil Nadu candidates for the admission purpose. So like that, 2 or 3 sets of conditions are there. I will advise you to go through them in detail and say. As it is, do you come under this? Or have you studied in Tamil Nadu schools? Or is your parent employed in Tamil Nadu? Sir, I've studied my 9th and 10th in Tamil Nadu. I did my schooling 9th and 10th. Hello? 9th and 10th. Oh, that is not enough. 9th and 10th is not enough. For the past 5 years, you have to study. So for a student who is very new to Tamil Nadu, then there is no scope of government counseling, even through JE. For someone who is new to Tamil Nadu, what is the scope? Oh, that's what I said. There are other institutions not coming under the scope of Anna University, which may admit. We have to individually approach them and see about their rules. They may admit candidates from other states. They are open to other states, all India level candidates. So they can be admitted there. Of course, you might not have taken up the exams like IIT and NIT exam, that is JEE exams, you might not have taken, am I right? And therefore, deemed universities are the options. There are definite options. Okay? Thank you so much. Have I answered? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question, please. Any other queries?
Yeah, ma'am, I have one. Ma'am, can you hear me? Yes, please post your query. Yes. This is Liba Grace, and I want to enroll in civil engineering, sir. So, what should I do if the seat I requested is not offered? So can you repeat your question? What is not offered? What should I do if if the seat I requested is not offered for me? What should I do if seat I requested is not offered? Yeah, yes. Your interest is in civil engineering. No, Yes. you said that. Okay. So, see, you cannot stop with the one option. Because see, it's a question of ranking and relative merit and all that. So if seats are limited and better candidates than you are available, better ranking candidates, naturally you may not get it. So you just you will be at a great risk if you limit your choices to one or two. So have a large number of choices and be ready to accept any of them when it comes to you. So only such courses you have to mention, because there is no point in opting for something and then refusing it later. Unless you are ready for all these courses, there's no point in opting for them. So make your list bigger, and suppose your rank is very high, then it need not be very big. But if rank is very low, accordingly, you must have a very big list of options. Okay. Civil engineering. Okay. So if there are questions on the nature of courses also, I can answer a few of them at least. Okay. Thank you. Sir? Yes. Sir, we have a question in our chat box. I'll just read it out, sir. Does IT have future prospects for higher studies and master degrees? And are the opportunities comparable to taking CSE? It's a very good question. See, there is practically no difference between CSE and IT in employment prospects. But what difference does it make is the computer science and engineering, as the name shows, it is science and engineering. So there are three types of courses in the scientific arena. So basic sciences, BSc, MSc and all that, and then BE, ME and all that, and then BTech, MTech all that. So science, engineering and technology are the three classes. I will say that science, as I read from Asimov, it is giving you information about what is happening. And a little practical experience and understanding the existing things better. Engineering is more concerned with the application usage of it to some extent. Technology is more on usage than the theory of engineering. So this is the classification as per the meanings of the words, but they are violated very often. Particularly engineering and technology courses, BE and BTech courses, they don't follow such rules. The College of Engineering was offering BE courses only. And Institute of Technology, Indian Institute of Technology was offering BTech courses. Same subject, same syllabus also may be there. So that the difference has been forgotten. What I first said was the actual meaning. That may not be followed in all the cases. Now in the IT, the same thing applies. Computer science and engineering is more of theory. Those who are interested in research after this, they may find computer science and engineering more helpful. Those who want to apply and straight away practice it, may find IT more appropriate. IT gives more scope, more application oriented, and therefore that may be ready for jobs and practicing. Whereas computer science is going deeper and the more fundamentals can be learned from that. So this is a basic difference, but as far as your capacity to understand both of them is there means you don't have to bother. This is only a starting point. The rest of it depends on your capacity to come up. So whatever be, there are people who do excellently well in software area without having studied computer science or IT in BE or BTech. I am not exaggerating. Biotechnologists, basically, they become computer scientists also right from the beginning. That is also the case. So computer science is such a course that if you have an aptitude for it, you can do it even individually without even attending a course. But now that courses are there, it is not wise to avoid them,
if you are decided on the software line, choose the course appropriate. Otherwise, if suppose you choose electronics and communication engineering, if you are not getting computer science course and if you are intended to become a computer engineer, then you have to choose first preference specific computer science or IIT areas. If failing which, if you can get there, go to the next course. Because to choose electronics and communication, you have to qualify in that brilliantly, and also qualify in the area of your interest, computer science, which is additional botheration. So these are the considerations you have to make. Thank you. Any other queries? Yes, ma'am. Yes, please go ahead. Ma'am, this is Priyadashini. Sir, I'm having a doubt. I'm ready. I'm looking for the admission. How can I get the updates of TNEA counseling? There is a question here. Am I going through that? There is a question. There are so many computer related courses like computer technology, computer science and business, etc. Do they have placement opportunity as CSC branch? This I think I've answered already. See, when the nomenclature, it doesn't matter. Your capacity or skill in the application of computer science and softwares, that only matters. The recruiters will not examine what course you have done. They will not give much importance to that. They have their own needs. If you satisfy those needs, you are well taken. Actually, they may not even bother whether you have done computer science or IT at all. A mechanical engineer can be better suited than a computer scientist, computer qualified candidate, because of his experience and interest. That is also possible. So having chosen computer science or technology, forget about those differences in the nomenclature, qualify further in the area you have chosen. That only is going to matter. Job opportunities, higher studies are all available. Actually, the earlier question I forgot to mention, talk about the opportunities for computer science course students or IT students, higher studies. It is abundant, but only thing is pathetic situation is the BE or BTech students and computer science and IT very often settle down in their life without going for higher studies. And therefore, there is a dearth of senior teachers in computer science or in the IT departments very often. PhDs are very rare. So that is the situation. The opportunities are always available. If you are academically oriented and that way, that is always available. You will be welcome in institutions to join higher studies. So we have one more question in the chat box. One more. It says, sir, I'm looking for the admission. How can I get the updates on TNEA counseling? What do you mean by update TNEA? If I'm not wrong, she's asking for the ranking status, sir. That's what I get from the question. She's asking for? Ranking status and like to the given rank where she stands. Ranking has been already done and announced to all people. This is about the current status, sir. Like every day there will be some changes, no? Current updates where that will be available. That is what the question means, I guess. No, I don't follow the question because they are not changing ranking. Once it is given, it is there. That is to be followed. Only thing is from which rank to which rank they will be considered and which round. There is 4 rounds. They have split up into 4 parts. They have to look into the information. They have given all the information available. I'm also very happy that it is already complete. For example, the rank range of 1 to 14,524 is on the first round. Okay. Ranking range of 14,524 to 45,577 second rank, second round. And then from there to 94,620 third round. And from there to 1,56,278 is in the 4th round. So this has already been fixed. Those who have been selected already in the special quota, their numbers will be reduced. Their numbers will be removed from the counseling. That's all. So the list will be becoming shorter because of the candidates, those candidates already being accounted. So it is not going to increase or change. Boundaries cannot change.
So there is no question of later status or earlier status. What they have published already is to be shown. I think I have answered the question. Yes, sir. Yes. Statistically, you have answered. Thank you. There's one more question in the chat box. Sir, after every round, number of seats remaining in the college, will it be informed to the candidates, sir? I don't have any information on that, but colleges have to report the number of vacancies available because of non-joining or non-payment of fees by their candidates who have been allotted to that college. They will report it back to the conducting authorities that so many who have been allotted to their institution in those branches have not turned up. So that those seats will be included for the next counseling. So that will be there. Available seat means it can be easily worked out, but specifically whether they are telling how many seats are available is not certain. I do not have the information. It may not. So we have another question in the chat box. BTech pharmaceutical course, do they have placement opportunity? Is one of the paramedical courses coming into engineering technology, pharmaceuticals. The actual details I don't have presently, but I have a feeling that placement opportunity depends on the institutions concerned. There is no common agency to place for all the institutions under the university or something. Institutions must have their own arrangements for placing their own students in appropriate positions. So it should be applicable to this course also in the corresponding institution. But to inquire the institution where the placement cell is working, they are placing the candidates. My feeling is it should be working. But better approach the institutions and find out whether their placement cell is working effectively. There are Ravi? There is one more question. If I am allotted a seat and submit for upward movement, should I move to the university concerned or the TFC center to pay my admission fee? Yes, unless you pay, and that is by confirmation of seat, you will not be allotted a seat. You will not be given a seat. So if you remain unpaid, you are not responded. So no seat will be kept for you to decide later. You have to take it up, pay, and then wait for the upward. So your seat is assured of there. Thanks. Next question is, when we go for accept and upward. I think I should read out the question also for the benefit of others. I'll read it out for you, sir. Okay. Yes. When we go for accept and upward movement, how many days we have to wait to know the new college? The next round itself you will get that the next round allotment. See, the round after round will be happening. The round takes 14 to 15 days because counseling allocation, temporary choice of 3 days, and then there are temporary allotment 1 day, and then 2 days for confirmation, 7 days for join. So these are all totaling to 14 to 15 days. That's why 2 months, 4 rounds into 14 or 15. 2 months time is taken. What starts on 25th August, ends on 21st October. So that is how it is going on. And so you will be knowing it the next round. And if that is also failing in the next round, 4 rounds are there. All the 4 rounds to plan is available for you. And then next question. So we have one more question. Counseling will be held on offline or online? This is a basic question which should have been raised in the beginning.
total program will be online. See, earlier, previous years, this special reservation, etc., were done in offline mode. Now, everything is online. Sports quota, physically handicapped, eminent, defense service personnel quota, all of them are going to or are done in online mode only, no exception. Yeah, there is one more. If I'm allotted a seat and the college is too far, can I go to the TFC center to pay my fee? Yeah, there are two options, either the college or TFC center. At least one of them you have to go and pay. Yes. Any more queries from the participants? I think we can wind up. The query seems to be over. Thank you so much for a very informative session, sir. Oh, it's an opportunity. Actually, if anybody is having any more questions, and if they are genuine, you may direct them to me or supply my phone number to them. That's very kind of you, sir. Very kind of you. My services are totally free on education and totally authentic. That's the second point. So, You're so fortunate for participating in this and for listening to your lectures. I thank the organizers for this as an opportunity for to be more useful to the. It was an excellent presentation, sir. Thank you so much. Feedback if I get, I will be happy to know. Okay. Definitely, sir. Definitely, sir. Thank you We'll for get back to you, sir. listening. Over to Shileka. Actually, Yes. after the admission, Yes, sir. what the freshers should do. On that Oh. also, I have written a number of articles in Tamil and English published in magazines. Wonderful, sir. That is also We'll plan for one more webinar on that topic too, sir. many topics which you might not be thinking of. I covered. Okay, sir. Okay. Sure, sir. Sure, sir. I'll discuss with you, sir. Thank you all the best. Over to Shileka. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Bye. Yes, sir. I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of the institution, head of the Department of Civil Engineering, and my own behalf. I wholeheartedly thank our chief guest for sparing his valuable time and giving us valuable knowledge and information on TNEA counseling process. I also thank known and unknown hands that contribute program to be a successful one. Once again, I would like to thank each one of you. I'm grateful for giving this opportunity to me. Thank you all. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Goodbye, sir.